Oumie dégg naa kenn waxoon na ma ko CNN ma live bi dégg naa ko ñu ne yow da nga bàyyi l'islam li ma la njëkk a wax mooy yaa tey yow yaa tey yàlla moo wax ci alxuraan ne kum neex jàppal kum neex bàyyil yaa tey suma intention du indiwaat la ci l'islam ndax moomuma ko man sax xaw ma ne maa ngi ci dama ci nekk rek góom ko I'm not even sure if I am a Muslim so yow sa bàyyi l'islam wàññiwu ko dara sa jàpp ko yokku ko dara te bu la neexoon nit waxtaan bi jeex fi nga ne maa tey bàyyi naa dama bëgg nga xam ne islamically that's your absolute right su la neexee nga ba nga dem yàlla moo ñu ko wax maanaam liberation boobu yàlla moo la liberate bu yàgg ci alxuraan reason si nga joxe sax ne moo tax nga bàyyi sa yàlla mu ne jaru ko just wake up one beautiful morning nga ne man Oumie Jatta bugguma l'islam yàlla na la ok no problème loolu du problème waaye man xam naa ne soo ma laajee ma tontu la jullit yi dinañ ci dëgëral seen pas-pas ñu dul jullit mun nañ ci understand l'islam te man maa ekkati suma loxo ma ne la each and every question boo ma laaj I will give an answer fii ba 1 hour nag su jeexee dama bëgg a dem jàngi leneen damaa dem lu la musa jaaxal ci l'islam ak luñ la wax rek laaj ma ko ma tontu la Oumie te su la doyute wax ma doyut ma nga xóotalaat because mboolem xam-xam dëgg la waaye benn téere kawewut alxuraan te yàlla def na ko suma dënn bi ak 12 benn ma magee nii soo question bu alxuraan munta ansa amut ci àddina loolu moom amut danga ne man mi war a taxaw foofu di tontu xaw ma ko oo suma knowledge eggu fa waaye yàlla may na ma mun naa wax xam naa li ma wax te am naa xam-xam te diine jii ma juddoo nag suma ndey ak suma baay juddoo ci amut fu ma ko munta defen to the parliament of UN su ma waxee kenn du ci tegg kàddu if we are honest the only arbitrary I need is honesty loo ma laaj lu la mun a neex ci àddina man Cheikh Ahmed Cisse I will give an answer bismillah. ok jërëjëf sëriñ maa ngi gërëm di la santa comme waxtaan buñ doon waxtaan moo nekkoon naa si diine islam nekkoon naa fa yàgga naa si 41 years man maa ngi 42 years dem naa be am 42 years yàggut so man yàgga naa si diine bi xam naa si lu bari nekku ne dama fa nekkoon noonu waaye xam naa si lu bari mun naa koo jàng waaye time boobu noonu dama jàng rek di dem xawma meaning bi so just not long ago like 2023 ñeneen ñu ngi foog ne démba rek la Oumie jóg mu ne waaw léegi du muslim lii yàgga naa si since 2023 si laa door di laajte xawma woon lii léegi xam naa ko musuma jël suma time pour research xam lii lu miin dama toog at least bismillah fatiha loolu ñu bari ñoo xam meaning bi waaye am na suura yoo xamante ne su fekkee ne riiduloo nga xam meaning bi o nga dem si nit mu tafsiral la ko doo musa xam te ñun ñu bari duñ dee def loolu so man su ma jógee dem seet luy lii luy lali ba xam meaning bi comme noo ko waxee translation bi is different from lu si ne maxa tamit wax na ko noonu so man su ma demee ma seetal suma bopp ma ne hey man lii laa daan jànga all the time ndeke lii moo nekk si ron waaye lu nekk si ron neexuma de waaw lii ak suma belief system bi ànduñ sax so lu bari ma discover ko gis ne waaw man lii laa doon jànga suma xalaat bi fii la nekkoon ma foog ne maa ngi ànda Quran bi waaye Quran bi is a different thing altogether ma génna ma ne nekkatuma fa kenn waxuma ne génnal man maa génna ma ne nekkatuma fa waaye def ma fekk si am time boo xamante ne si suma dunda bi def ma fekk in a very vulnerable and weak situation loolu moo tax sama génna maa investigate waaye man loolu nekkul ne dama ko regret parce que lu ma discover gisuma ne fen la mu ngi fa kenn du ko mun a nuba so su ma amee question dinaa la laajte man nekku ne plateforme bii nii moo tax ñu daje xam nga ma xam naa la dañ day waxtaan si suuf
so su fekkee ne am naa question mun naa ñëw si kaw ma laajte la te tamit mun nañoo wax si téléphone bi te maa ngi laa wax ne jërëjëf jox nga ma opportunity boobu noonu so moving on from léegi su ma amee question yow tamit naa la laajte waaye right now man fu ma toll nii still génn naa si diine bi aw ma faith bi gëmuma dara si diine bi lu bareen fa gis naa ne ñu ngi koo practice parce que dama read su ma jàngee ba pare ma gis muslim yi di def loolu su nekkul ne dama xool muslim yi nii rek ma ne waaw génn naa lu mel lu ma nan dee if I may jànga ask ah lu mel nan if I may ask ok exemple si plateforme yu ma dee éeg góor dina éeg ma door di wax boromaam mu ne ma ne noppil yow man duma dee wax a jigéen ma break la ma ne what are you talking about yow looy wax nii waaw man suma diine bi laay toppa te jigéen moom kañ waruma wax ak moom ñeneen ñi éeg waaw jigéen xelam bi mu tut wax yooyu noonu soo demee ba jàng sometimes nga dem nga gis ci Quran bi ne waaw jigéen bi moom am na place yoo xamante ne du fa dugga am na wax yoo xamante ne du ko wax lu mel fu mel nan ci soo alquran ñëwee ñu ngi ko doon waxtaan xaaral ñu ngi ko doon waxtaan fii nii soo ñëwee si xaw ma naka lañ ko waxee si olof waaye soo ñëwee si inheritance no soo waxee soose dinaa xam soo waxee english dinaa xam bul wari ci olof waaw soo ñëwee si inheritance for instance sa baay dee ba pare yaa ngi fa ak sa raka yi sa mag yi su fekkee ne sa raka ñaari at la am moom lu moo am is double yow loo am so loolu what is the reason behind that am na ñu nekk si kaw fii nii ñu ngi doon try pour setal ma ko waaye ñu convince uñ ma so lu baree fa nekk lu nga xamante ne neexuma comme suñ demee jihad suñ demee xeexi islam bi ñu jóge dem si place dem si village ñu xeex ba pare rey góor yëpp jël seen jigéen yi yóbbu leen ñu def leen ay jaam suñ leen defee ay jaam suñ paree ñu ne waaw dinaa ko taka ma free ko léegi nekkatu jaam sometimes duñ taka sax jigéen mi dafa nekk ñu koo tëroo lan moo gën a bon loolu te loolu si Quran bi la nekk du hadis sax so lu bareen fa te verse yooyu noonu amoon na time dama daan jànga alquran si TikTok bi fii nii verse yooyu noonu dama ko daan jànga all the time waaye dafa mel ni comme man dama daan wéy xaw ma lu si nekka so su ma toogee ma jël suma time investigate ma ne waaw lu tax yow ngay ñëw si man si suma dëkk bi nga rey suma góor yi rey leen ba pare nga xëcca ma yóbbu ma si sa boor nga foog ne man dinaa kontaan yow danga foog ne jigéen bu jànga lii dina ko nangu so su ñëwee jongal jigéen xam naa ne ñu bari ñu ne hadis la dooma bala waaye ma ñu tontu bari la ñu ñu bari dem nangu wuñ because ko ñu ne dafa daif ok demal xam nga soo dégloo sa bopp fi nga commencé ak fi nga eenee du benn yow den lal correct ni non du correct la sax dama bëgg a make a point yow danga ne danga bàyyi lan because danga dem si plateforme góor gi wax la lii kii wax la li ba tey waxaguloo l'islam loolu du l'islam mu ngi mel ni man ma taxaw ma ne démb dama demoon si baar bi l'islam moo ma fa yóbbu dama fen du dëgg soo kooku wax la ko ak islam is two different things foofu dama ragal ne dafa am loo jaawale nit ki moo la ko wax mu ngi mel ni tey man mat saaga la right now islam saagawul la man maa réew rek mu ngi mel ni yow nga saaga ma the non-believers doesn't insult me. It's you who insult me directly. So it has nothing to do with Islam. Secondly, so ege fofu nga ne den ko de jàng den leen ko de wan nga ñëw ci inheritance. Gis nga inheritance dafa am foo xam ne jigéen rek moo dee am góor du am foo xam ne ñoom ñaar ñëppaay am foo xam ne góor mooy am ñaar jigéen am benn. waaw léegi benn islam laay wax de benn alxuraan nit ku honest naka la moo bàyyee fu yàlla waxee góor ak jigéen emale leen bàyyi fu yàlla waxee jigéen yow kenn jëlal ñëw ne fi yàlla wax góor jëlal ñaar advantage amut fa if we are talking about Islam not my opinion te dinaa la ne soo demee suratu nisaa yi
di nga ko fa gis ci 11th aaya bi su ngeen ubbee alxuraan yéen ñëpp di ngeen ko fekk yusikumullahu fi awlaadikum li zakari mislu xasal insayni suratu nisaa la lan la yàlla wax foofu daf ne góor ak jigéen neen am neen donnandoor kon maa ngi laa wax ne yow loolu nga wax noonu dégg la de am na fu ko yàlla wax waaye alxuraan package la Baqara la ba Naas ku ci select dara daane ci lislaam da nga honestut waaye dangaa dem ci alxuraan yépp nga xool gisuloo fu yàlla joxee jigéen equal right gisuloo fu jigéen amee nga ne diina bi kat dafa bias waaye maa ngi laa wax aaya di la jox référence loo mën a vérifier ne yàlla wax na ne góor ak jigéen neen am kon bis ni ki tey xam nga yow ma ñëw fekk si la ci yow sa xalaat cause man dama tontu li nga lacce tontu loo laccewut for better understanding because audience baa ngee déglu we are now 2,300 people they are interested to know lan la l'islam wax it's not me and you talking but at the same along the line dama jàngale waale Xaadim Sédhiou suñ diine ji ñu nekk dafa jox góor responsibility jox jigéen responsibility mu ne góor moo war a yor moo war a amee mu ne jigéen den la war a yor jigéen du dafa juddu nekk xale yaayam ak papaam ñoo ko yor suñ ko mayee jëkkëram su tasee mu delluwaat kër papaam wala kër burodam wala kër sistam ba tey den koo yor su màggetee den koo yor su amul kenn ku ko yor umma bi ñoo ko yor xaalis bi ñoo yóbbu màkka ci leen ko war a yor kon xam nga kook den ko war a yor all the time waa léegi ngeen am papa mu dee lan moo nekk logique yow nga yor xaalis bi ko yaa war a yor ki Amérique fii Oumie mu ngi fi su dee file tax moom dafa file as a household moo yor doomam yi duñ jox xale yi xaalis islam nag mu ne déedéet du ma doxee noonu jigéen biñ war a yor te mu juddu am benn at benn weer ci biir kër gi neen ko jox sumun ñu ne lan moo ko may mu ne birthright dafa judd ci ndigi Xaadim Sédhiou dafa am xàqam by force loolu mooy diine bu màndu bi ñu yàlla jox góor gi nag ñu ne la Xaadim yow yaa war a yore kër gi yëpp ñoom Oumie ñoom Roxi ñoom Faatu yow jëlal ñaar nga ne ko yàlla Oumie tam am na benn te man maa ko war a yor mu ne la sa yoon nekku ci jigéen la den ko war a yërëm jox ko benn léegi nga ne yàlla man li ma amoon jeex na mu ne dama liggéey even Oumie su jëlee xaalis boobu jox la ko sa bor la danga koo fay by force so responsibility daf day ñëw ak charges each and every responsibility in life dafa am lu mu àndal yàlla moo ne sa baay dee na yaa koo doon na yow yaay yor kër gi yaa war a dundal ñépp yow amal ñaar rek de alal bi moomu loo ko de ñaar rek ngay jël léegi Oumie bi nga xam ne den ko war a yor ci kër gi tam comme papaam la am na right jox ko benn waa léegi on this logic kan moo ëppale of course jigéen bi I have 500,000 as a woman you as a man have 1 million but we will share your million and I own my 500,000 at the end of the day man maa la ëppale because I have no responsibility and I have my share so Islam nii la demee nii la doxalee ñëw rek mu ne jigéen amal because of jigéen nga based on sexual gender daf ko based on responsibility dafa am lum aate bi foofu kon ku ñëw rek dog ne miraas den ne jigéen benn góor ñaar yaa ngee sosal l'islam because communication if I start from 1 to Z if I start from 1 to Z nga dog ko nga ne yow yaa ne letter U of course maa wax you but I said A before you yàlla dafa joxe responsabilité ba ñëw ci séedoo nag séedoo logique mooy yow amuloo benn responsabilité doo am dara mu ne la jigéen la nag te den ko jur jox ko xam nga lu yàlla sóoraale ma xóotal ba tey de Oumie man ak moom mun nañoo bokk papa maa war a yor Oumie waaye warumaa yor doomi Oumie léegi benn boobu du ko may doomam waa Oumie su amee jëkkër nopp ko jëkkër ji amul xaalis papaam gaañu mu du ko may jëkkëram waaye man maa war a yor Oumie because we share the same father or mother suma responsabilité la nekk Oumie nag ci diggante bi am na jëkkër ak doom ñooñu waruma leen a yor yàlla lii lépp la xam maanaam benn atte yàlla if you positive you see more positives if you negative you see more negative
Cisse quand même fo suru account ñantale ka tafsir mandin ka account pour menu be duma fana ya moy waaye Bamba maa ngi jégalu nga man ni ko mooy la bari pour ngam fon express man ni nga xam wala mën a problème dégg naa sakadu boobu dégg naa di nga wax ne dégg nga soose bu baax waaye pour li nga bugg a nettali pour nettali ko Moha Cisse mooy yaaxa suma soose bi moom mi waaw loolu tax ma bugg a lii ñu nettali ko ci soose pour ñeneen ñi ñoo xam ne ñu ngi xelaat comme ni suma doom Oumie ñoom tam dégg ko parce que li nga wax am na solo lool very very important affaire inheritance bi the way Islam puts it is very very important ni nga ko nettale ci olof lim setee pour ñu faram-fàccee ko ci soose nit ñi mun a koo dégga pour nit ñi xam parce que am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi xaw a sàcc xeli nit ñi ci affaire yi lifin boobu le Islam wax cool yaa ngi cool demal comme nga rek comme nga ka même fo dron set Ahmed Cisse ka même fo yalon hanama dingo ala kuma kan anin ala la kuma kan nabe ala la kuma kan sata la ala la kuma kan ka wala andu ibe wala fanan bila mol ako aka même fo dron pour keta la kuoto pour keta niaje keo ka fula soto muso ka kilin soto ako niaju be tata fo dandulato muso la soto siata keoti dali juma kama set Ahmed Cisse ko niaju be jama ni muso bota fa suwo kono atata futu wala nim futu banda ka murnan afabe baluru wo afate baluru wo aka muru barin kewlel kan o barin kewlel responsibility lam pour ka topoto ka balundi ko afabe baluru nga ka balundi nyame ako waya itandi ko woto nim muso tata futu wala muso tata futu wala dingol sotoje akema ya bula ana dingolu nata foyte kewla responsibility lam pour kaw dingol fanan topoto ba aha kay katu ibari muso dingol muy bari dingol lalti oto la responsibility lam pour que dingol ni bari dingol fanan be topoto ani bari muso oto kamala responsibility membe larin kew kam balum la karola ani topoto because Nico, like for instance, a 500,000 musola, a 1 million di keola. Musola 500,000 o matal. Keota kanina kafai ko ini 500,000 mentara ketalato. Sai fele na fa korda kono. O 500,000 o ebe 25 di la na jele pour nge balunde hani. Islamo ko. Keo membe suo kono. Wala responsibility mu pri nyi muso me murta na suo kono ka topoto. Ala balundro betele kan, ala feto fato betele kan. Islamo man koleya landi muso kan pour ka fo ko muso nyanta talale aya nyefe afaye na ya keno apete me jamano men kono comme mbari no kam na be ben kata kan nunto ka fo muso menu kata na ko to wolu comme kewla laziness la woti toro bari ila na kuto ta ala me bulala ala man duno le kan ni aka bete ata bari ala ma foye ko atolu nyanta nyine kel ala e men duno men la muso kan wala mu topotoro men be so kono ay ate tara wakil wala ay topotoro ke afana ma ala ma fa isi abulo la nyokan hani bare ala responsibility men dia la wala warta katu kewla finto le siata kata baluo nyini kewla finto le siata kata abe korda tankala nyame kewla finto le siata kata nyini ndirola oto muso men fana be so kono duno le ba afana na responsibility be jelen wala mu kadinde wol kulu daji kola kadinde wol topoto isaje dinne wol sike fente me alon ko ebe society na fala Cheikh Ahmed nga balal ma de mangla lifen pour man no cool lolu important legi benen bi ci dess ci inheritance batay ci mirage amna fo xamne jigen modé opalé gor waxon nako way joxe wama exemple gañu na 2020 legi bu suma yaay di gañu mu bayyi fi suma papa bayyi fi yaayam ak papa kon xam nga ñaari gor la fi bayyi su de yéen ma understand ala kema wo mu kewoti afa mu kewoti ana la bama ni muso fata in situation do muso si jama sotala munna am lu bari okay ni muso fata ay kefula bay ginaaw ani musu killing ala bama afa ana la ke yaayam moy opale ñaari wako ci olof rek dinañ ko détaillé do wori manam lima bëgga wax moy ñi wax ne jigen always tuuti la day am lool du dëgg yalla musu ko wax ci alquran situation bu nekk yalla daf ci wax
ma ne la am na benn situation jigéen mooy ëppale góor boobu ban situation la mooy jigéeni ji jullit bu dee bàyyi fi jëkkër bàyyi fi ndeyam bàyyi fi yaayam kon bàyyi na ñaari góor ginnaaw jëkkëram góor la papaam góor la yaayam jigéen la seeni yaayam mooy ëppale papaam mooy ëppale jëkkëram in that situation alege moy la de alila moy de c'est ko ning muso fata abama be balurin a fama be balurin a kema fanan be balurin ako nyin ketala lo karola muso bama le be siala nyin ke fuloti ale nyin la moy la de c'est Ahmed mun nga continue beneen bi mooy am na foo xam ne jigéen rek mooy am góor du am dara boobu mooy ban situation mooy jigéen bi wala góor bi comme man ma dee xam nga man benn doom rek la am ci àdduna jigéen la ak suma benn sister ma bàyyi leen fi suma oncle du am suma rakki papa du am suma kenn benn góor du am ci àdduna jigéen ñi rek a koy doon suma sister bi ma bàyyi ginnaaw ak suma doom léegi su fekkoon yàlla dafa def things based on gender suma papa nag su ko defoon based on gender suma oncle nag balal ma idalillah ñin la ñi jannabe diyar ye set moy lay da même fanam fo sariya la karola nin kewo fata aman dinketu ay dimmusu kilin netu ana bare musu kilin anda fabe baluri a fata la kewo sotola awo dimmuso na bare muso wolle be kewo sotola yaje bi ya ale jejele de atol men ka falbe alquranu tafsir la aliya moy la ale indula moy la maanaam pour bi mobile fula be la moro la bi jambe di yalla de ñun tiktok ko kadi mu ñinta sorona han tiktok ko ba sorona kana so léegi boobu benn la kon maa ngi laa jox exemple léegi beneen bi mooy kenn mu dee mu bàyyi yaay papa amu doom ñoom ñaar ñooy am equal right papaam lu moo am la yaayam dem den koo séddoo 50-50 nim mo fata man din soto fereng abana fabe balori ketala la karola ababe talul soto la afabe talul soto la no wala ñi dino senata ale ñi fangel ababe talul soto la afabe talul soto la equally mota si ala mota so léegi Oumie mang la lacce ban islam nga doon wax ne mooy jox jigéen benn du jox góor ñaar ban diine la ban islam la référence boobu noonu fan la te lii jox naa la aaya waxuma la xadis man taalibe cheikh la waxuma la cheikhu Tijaan mu ne man murit la waxuma la murit mu ne man wahabis la waxuma la wahabi mu ne dama ne alxuraane yàlla bi mu ne lii and I give references fii nii fan nga fi gis fu yàlla waxee ne jigéen dafa am benn rek góor am ñaar mu close case boobu noonu the case was never close. Okay, so man si suma research so demee Surah An-Nisa verse 11 I think, let me just confirm. Verse 11 xama seet nda dinaa ko mën a ubbi. No, Oumie moo doon ñëw mu ngi doon ñëw ci mu ne Suratu Nisa verse 11 bismillah. Yeah, Surah An-Nisa verse 11. Yeah, so xanaa ma wax ko si English. No, wax ko si soose waxal soose dinaa dégg. English loo ci wax dinaa ko dégg. ma wax ko si English nga gis yéen ngeen tafsir ko parce que su ma taayee tafsir maybe dinaa juum. Non doo juum xaaral Oumie waxal ni nga ko xalaatee rek. I am here to answer every question. dinaa ko read maa ngi si website bi Quran or 11 so mostly ma foofu laa dee dem su ma jàng inheritance to the male a portion equal to that of 2 females. If only daughters, 2 or more, their share is 2/3 of the inheritance. If only one, her share is a half. For parents, a 1/6 share of the inheritance to each. If the deceased left children, if no children and the parents are the only heirs, the mother has 1/3. If the deceased left brothers or sisters, children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained by Allah, and Allah is all-knowing, all-wise. So Sodome, again, Surah An-Nisa,
verse 11 foofu laa ko jëlee si Quran bi la du hadis. ok yéen ñi dégg angale lim làkka yépp soo leen ko seetloo yàlla mooy xariñ xam nga fi aaya bi daanoo inna allaha naka yàlla kaana aji nekk la aliman di xam hakiman di expert foofu la yàlla tëjee aaya bi Oumie dama nga notice that this verse does not say women always inherit half of men. The verse never say that. It's English. Instead, it lays out different inheritance rules for different relatives. A single daughter receives half the estate if there are no sons. That's part of the verse. 2 or more daughters receive 2/3 of the estate collectively if there are no sons. The mother sometimes receives 1/3 and in other cases 1/6. The father sometimes receives 1/6 and in other cases the residual share la dee doon. So amut fen fu aaya bi waxee specifically jigéen lii la moo am góor lii daf la ne su situation. am na kay ok waaw si commencement bi wax naa lu mu wax fii nii moo nekk to male a portion equal to that of females that is half ok xam nga daf ne of female so loolu wax na ko specifically nekku ne dafa wax fii wax fële mu ne su fekkee ne ñaari doom nga am góor bi su amee benn or rather góor bi su amee ñaar jigéen bi benn la moo am. xam nga wax bi soo ko seetee demal ci aaya bi daf ne xam nga fi mu commencé yusikumullaha yàlla digal na leen ne for the male is a share equal to that of 2 females. fii soo fi taxawoon lii la aaya bi waaye aaya bi dafa continuer that's my point su dee fii rek nga taxaw Oumie li nga wax dëgg la kon yàlla daf ne neen jox jigéen benn jox góor ñaar li ma laa explain la pour nga understand ma wax bi daanuwut fii emut fii mu ngi mel ni ma ne su ma la jàppee we all know that that's a threat dinaa la yóbbu si Moodu dina la may $2 loolu du threat wax bi daanuwut fii aaya bi daf doon explain benn verse rek la alxuraan par aaya la soo ko dogee du dee dem mu ngi mel ni for example ma ne wal asri innal insaana la fi xusrin mooy all human being are losers aaya bi emut foofu danga continue then distinguish fa la moo amee illa lazina amanu wa amilu salihati wa tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabri. So the point I want you to understand here is it does not stop where Allah says for the male is a share equal to that of 2 females. It doesn't stop there. It continues. But if there are only daughters, lu ko boole ci aaya bi because mu ngi régler problème boo baalal ma dama amoon kool yàlla mu ngi régler problème boo xam ne famille ñoo ko séexoo moo tax mu ne su fekk si jigéen yi ñaar yu jigéen mooy benn bu góor mu continuer nag di la expliquer na su nangam amee léegi nag bi mu paree aaya bi mu ne yàlla moo xam te mooy expert in Islam den dee tafsir waxi yàlla biñ ko tafsir nag leen ko faram fàcce ci ñeneent yi ma la wax so wax bi emul rek ci benn boobu noonu rek it's just like I give you 15 words you just pick 5 I didn't start there I didn't end there moom laa la doon wax suma first response ma ne la su ma ne A to Z nga ne ma yaa wax you it's right I said you but remember I started from A and my last word was Z so foofu laa la explain ci aaya bi moo tax ma ne la aaya bi waxut loolu dafa bokk ci wax bi soo ko dogee rek aaya bi mu tut if you said verse 11 you cut verse 11 to where it favors you then that's not verse 11. Verse 11 started from yusikumullah, it ends from aliman hakiman. It started from Allah instructs you, it ends with Allah is all knowing and all wise. Fii la aaya bi doore fii la em ci diggante bi nag dañoo indi aaya bi yëpp to understand what the message contains or we cut the ayah to take what we want to understand from the message. If Donald Trump post about the Iran's nangam buguma wax tur bi mu wàccee live bi so man ma dem read one portion fu
Donald Trump waxee praise be to Allah ma ne hey Trump jullit la sant na yàlla waxut foofu wax na bii dama lii dama lele I will erase them from history from civilization from da so loolu yëpp la wax mu mujjee ko with praise be to Allah man ma dem rek dog praise be to Allah from the Donald Trump post then I will never make lu mu wax noonu so loolu laa bugg a leeralal man maa ngi am benn call bu important waay